Kyagulanyi njagala kwogera kino ng'ensi yonna ekiwulira loud and clear kuba siwakanya Katonda just in case nobeera president w'eggwanga lino just in case kale ne wendaba ng'osemberera nyambala bomu n'enfa naawe eggwanga ne lisigala nga liri safe. That is my word. Jennifer full figure abadde ku channel emwe ya YouTube Braze Media Big Up Braze Media ne bakola interview oba talk show bakonye ku nsonga mpitirivu naye full figure atulaze obusungu atulaze side enkambwe video etandise video ya feno akugamba asobola okweteekako bomu n'abwatukana His Excellency President Bobi Wine obuchayi bubadde bumujjudde mweno interview njagala tugiyitemu section z'endowooza zibadde za mugaso nnyo tulabe endowooza ya Jennifer tulabe lwaki alowooza ayinza okutulikana His Excellency obusungu abujjawa katutandike. Kyagulanyi okutta bumenke bwo okutta emmese oziduumidde zivuma abasajja abaana babendi basibiddwa because of you oduumidde emmese zivuma abasajja oyina ono mutana abatasenya kigambo kimu kusenya akaana ako bulwobeera nako kagamba mbu emmese zawonaka n'emmese zoogera ffe bwe muyita emmese n'embwa zaabwe zoogera mutuyita mbwa. Full figure agambye His Excellency atuma abantu ne bavuma abantu n'akosa example ng'anyooma n'anyooma King Saha omuntu gw'abadde referencingako mbu takola ki tasenya ategeeza King Saha yakuba oluyimba n'agamba n'embwa zaabwe zoogera embwa zaabwe baaziwa emirimu. Jennifer bw'abadde kweno interview yeetadde mu ngatta ezo ezembwa n'agamba mbu baali bareferencinga ku bo kyesitalowooza message yali mu oluyimba yali deep nnyo eri beyond full figure. It was a deep message referencing ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe nga full figure tali involved naye azze ne yeeteeka muki mu ngatta ezo njagala nfune endowooza yessaawa eno naawe ndaba olowooza His Excellency atuma abantu okuvuma kino ekibuuzo mbadde nkibuuza wiiki 2 eziyise nakibuuza Umaru Kisekka nenkibuuza Itongwa yeekolera ne batuwa ansa ensuffu video ziri ku channel yaffe naye njagala nfune endowoozayo olowooza wenvayo ku internet essaawa zino nentandika okuvuma omuntu ebikolwa byange bibeere attributed oba babiteeke ku His Excellency nga nvuddeyo nenvuma. Ekyokubiri olowooza King Saha okuvayo n'ayimba yali akoona ku bantu nga full figure. Ekira Maria nnyabo leero endowooza yegaanye endowooza yange egaanye eri ku nfudo naye nga I think kino ekibuuzo wakimbuuza dda ngenda kweddamu sirabangako katambi nga Bobi avuddeyo n'agamba kati mumanyi ba comrade ba foot soldier okuva n'olwaleero tugenda tutandika kuvuma saagala kuwaayiriza. I've never seen it. So sandyagadde kuvayo ne ngamba Bobi atuma abantu buli muntu ali responsible ku bulamu bwe buli muntu ayagala enkyukakyuka mu ngeri ye nakugamba we are a lucky generation nti tufunye omuntu atujjukiza what we deserve. Tubadde tumanyi twetaaga emisolo nga gya wansi twetaaga amalwaliro agalimu amadagala naye nga tetulina buvumu ng'abantu baakita naye tuli lucky nti twafuna omuntu agamba naye mumanyi abange mumulowooza kino ekintu kirungi oba kibi nandugamba akyo kino ekintu kibi. Bobi ekintu kyakoze kyakugulawo maaso g'abantu abantu bategeera nti naye mumanyi bino ebintu bikyamu tukyuseemu omuntu okuvaayo n'avuma ngenda kukiddamu it is a personal responsibility. Ate olekera ogamba nti buli muntu avuma ali wa nupu abantu abavuma abantu generation ya General Museveni temuli muntu avuma muntu nga generation ya His Excellency temuli bonna baakulira ku mulembe gwani gwa General Museveni. Eno message Itongwa yajinjigiriza ng'agimenyamenya n'akugamba essaawa zino buli gwola baavuma ali mu myaka egyo product ya actions ezibaddewo emyaka 4 eziyise nti bamunyigiriza nga wentera okugamba wonyiga embalabe evaamu omusaayi esooka nevaamu kiri ekintu ekyeru nevaamu omusaayi. Abantu nga bano abavuma
lwakuba nzi sibelieving nti banuupu mulimu bammolo oba basasule abajja okukola ki okwonoona message his excellence gya preachinga. Abantu abavayo ne bavuma ebiseera ebisinga ebira out of frustration. Oli okuvayo n'atandika okuexplodinga n'akubawo ebigambo ebikambwe ebira frustration. Fena twalituuseko mu kaseera ng'olaba ensi ekunyiza ekufunzizza tolina gy'odda n'oyogera ebigambo by'otalina kwogera. Nze ndi mulabi wa mupiira, waliwo wendaba omupiira omusambi wa sayidi eyi n'akola ki? N'akola ebintu ebinyiza sayidi yange nenjogera ebigambo. Okitegeera? Tekitegeeza mbu ye personality yange naye out of frustration. Kati imagine abantu abali ku issue eri sensitive ng'eno ba exploding ne bakola ki ne boogera abatalina kwogera. Naye ate ekisinga okubeera funny nti sister wange Jennifer y'omu ku bannayuganda be tumanyi okuba extreme. Wekituuka ku kuvuma ne mu interview n'ennyininyini abadde avuma. Embwata agiyita mbwa kye kitungi ekiriwo. Mu interview ennyininyini gy'agambira nti bamuvuma abadde avuma kwegamba azza omuliro. So waliwo double standard ye egamba nti ye ayagala okuwa tayagala bamuddize. Ayagala okukuba entiisa omukuba jaabu akitwala pasono. Woba ozze mu mazina g'enkima giyitabeemu. Totya mikira. Giyitabeemu. Ground ebeere ki? Fair. Nga mwena mwevuma. Naye ate gwe bakuvumako n'okitwala pasono ng'ate gwe ye gwe omu gwe tumanyi avuma ate yayigiriza abavumi bano abali ku internet nti wenvuma nfunamu. Cause Jennifer, honestly speaking, sigamba nti muzalawa naye alina attribute kye yenjawulo eyinza okumufula presidential advisor. Tewali zero. Realistically speaking, tewali. Bakimuwa nga bakimanyi nti asobola okucounter actinga action z'abantu abali kuki ku internet abavumi naye muvumi so bakibalancing out. Kyekyamuyisaawo sigamba nti alina attribute ey'enjawulo eri awo ate ng'omulimu akoze bulungi. Tetuyinza gamba nti tagukoze bwe mumuvuma ng'abaddiza. Nga naye abaddiza so you're doing your job. Naye gwe bakuvuma naye n'ogamba nti okitwala pasono ng'ate naawe obaddiza kiba tekigatta. Ate nze ndowooza okuva n'olwaleero I think kino ekintu tukiteeke mu mateeka. Bobi Wine si nup. Bobi Wine si opposition. Bwenvayo ne ntandika okuvuma kubanga nagenze mulago nga tewali Panado. Nenvayo ne ntandika okuvuma Ministry of Health, nevuma General Museveni, nevuma buli kimu. I don't think Bobi Wine yabangambe katomanyi bw'onaatuuka emulago ne bagana okuwa eddagala tandika okuvuma. I don't think. Kibadde kisa kya Katonda okututeeka we tuli. Ozaffe tate tusobola kunywa njagala ne tukufaanana gwe. Abo basajja baatukola ebintu maani. Ffe tulina obusungu abasajja baatwe bakabakakaabo. Bakyagulanyi. Abo basajja baatukola ebintu. Ffe tusirikidde ebintu bingi nnyo. Otunaatandika okwogera ebintu bye tusirikidde basajjamu n'ennyumba zammwe mujja kulema okuzeebakamu. Kati olaba Jennifer obuzibu bw'alina wano tali specific. So kondeke. Tali specific. Agamba baamukola ebintu tamenya mannya. Okitegeera ayogera in general terms. So alekawo kali ka loophole akagamba nti saagamba linnya lyo. Exactly. Singa bankonfrontinga nja kugamba nali sigamba gwe. Obwo bukodyo omuntu yenna ali mu communications abumanyi. Nti wemba njagala kwogera kintu nso okujjawo ne ngamba nti mwe abambala yero mukolayo muti newe muti. Bwe munkonfrontinga ne ngamba abambala yero nali ntegeeza baaki? Abasibe. Kyonna kyeyinza okukola okitegeera kwegamba azannya akazannyako painting ekifaananyi agezaako okuleeta confusion muki mu population ng'agamba basajja mmwe kyobola bagaya mbuuzize wa Brace Kyagulanyi takizeemu aki-ignorance tuyongereyo mwatwebakaabakaabakako ne mutwebakaabakaabakako ne mutukolaakolaakola buli bwali abitulituli ne mukolaakolawo sex tusirikidde obulumi tulina ebiwundu mwe bamazi tubasirikidde ne tubawa respect ne tugumira ebyama byammwe n'enfuba gye mufuba mu buliri ne tugigumira nembayirawo omubiri n'enfuuta gye mufuluuta wakeera ku makya n'otulyamu olukwe gwe hypocrite ban. Ndozolaba kyenkugambye tekitute na seconds mpitirivu nga language ekyuse nga zeeyo ku default ye ekintu kyenyini kyavumirira kyatwalira abantu ba tiktokers mu komera kyagezaako ate okuzza okitegeera akubawo ebigambo ebinene ndisimanya mwansi yaga kyagezaako okugamba bakola mu bituli ebirala si kyekyo mwansi yaga takomyawo nakubawo okugamba oguki ogusava ogunene kwegamba message agezaako okuyisaawo
ate ebyo ebintu byonyini byalwanisa singa nze Jennifer avaayo n'agamba nti alwanisa abantu abavuma ye nga tavuma kosi nange sikwagira kuvuma kyovala ku channel yaffe togenda sanko omuntu awemula message egenda kubeera clean watu saa kwagiyunga with facts togenda kukola ki togenda kubeerako olina okuba ng'osobola okuwa valid reasons ng'osobola zidefendinga naye ye defense nyini gyaleeta ate ebintu byalwanisa naye bannange okubeera omunnauganda it's a full time job kubanga paka it's not an easy job kubanga essaawa zino nkyebuuza ku bigambo 10 ebyo byayogedde omulamwa gweguliwa baani nedda baani abaamuyisa obubi kubanga twagambye omuntu atuuka okuvuma in most cases abeera frustrated now the question is full figure ali frustrated with who ani eyamufrustratinga fe tuyinza okwano nga tugamba abadde ayogera ku Kyagulanyi kumba alina omuntu mulala gwakola ki naye ate nga talina buyinza oba busobozi obuteekawo erinnya ly'omuntu oyo so n'akozesa blinding eyo nti fenna tulowooza ayogera kwani ku Kyagulanyi and yet in real sense atagetinga muntu mulala watugamba tuli ba people power tulwanyisa Museveni wakeera ku macha n'olonda ba coordinators n'ogamba tosobya towabulwa todibwamu n'okwata people power n'ogiswa n'okola nuupu ffe tujjangako nga tuli ba nuupu ffe tuli ba people power ffe tulina obulumi bwe mutamanyi bavubuka mmwe mutuvumye muvumye abaana baffe mutuvumidde abasajja baffe tokyasobola kuyimira mu maaso ga nazaalawo tokyasobola kugenda mu maaso ga sezaalawo mutubika buli lunaku ne mubika abaana baffe buli lunaku ne mukola keesi buli lunaku eno interview ng'etandika mulimu section Jennifer wagambye nti Solo mutabani wa His Excellency alina amaviiri alinga ekiyenje wagiwulidde atugamba nti bavumye abaana baabwe so Solo ye si mwana si mwana atugamba muvumye babba baffe His Excellency alina omukyala babi kwagamba yewe omuvuma oba tovumye bawo omuntu nedda si bawo omuntu okitegeera wano omugenzi we yakoleranga ki okitegeera yakwadanga kufoloma rest in peace Mr. Tamale Mirundi reasoning mulimu ebintu ebiri basic gwe olowooza ababo bali mu valuable than others ababalala kyagezaako tulaga wano double standards exactly that's the word double standards gwolowooza nti omwana owuwo ba owuwo asinga owuwo omulala ababo baana ababo children bali baana nakuyimizako ka story k'omuntu yagamba ogenda kunnimba buli mbuzi ku muguwa gwayo sijja kanyumya ku screen ekannuma nakati novuma commander in chief President Museveni father of the nation buli every day buli every time buli oyagala ogaya amayunjo gayira ku Museveni buli onyanjaga nekubira ku Museveni buli oyagala okwasa myaka mwaka nga gayagala kave mu sweji okasamiza ku Museveni omubanja Kyagulanyi njagala mumpeeyo omulembe gumu oguza gubaawo nga baana balina emyaka nga Bobi Wine bevuga nga bavuga za sikaledi baswa musikali nanga za musulamu basema bebwa Museveni ku mulembe gwa Museveni muvubuka akyatevuze n'abayimbi bebayitanga abadongo bakatala abali eri mu nsekere mu nvunza mwasembera ku meza kati mwebegera ne mu parliament mutuula mpayo omugigi gumu omulembe bagwali gwa mino bagwani gwe samanya nga bavubuka abali nga Kyagulanyi bavuga emmotoka ezo zitogerako kati Jennifer full figure endowooza ye sometimes emmalamu amaanyi katonda nsonyiwa okwogera bwentyo Jennifer by the way bino si byakusaaga twakulya mu kifo kyekimu muganda wo muwa respect y'amaanyi nnyo naye sometimes reasoning emmalamu amaanyi buli wenda videos nga zino ovaayo n'otugamba nti ku mulembe gwa General Museveni waliyo abantu nga His Excellency abavuze zi escalade eyo fraction ntono nnyo kuba tazivuga kyebadde njagala n'okugamba okitegeera for every one Kyagulanyi buli Kyagulanyi omu gwolaba waliyo millions of Kyagulanyis bootamanyi nako nga bagenda either kufa before they turn even 5 oba nga tebanaweza myaka 5 oba nga tebagenda kufuna opportunity egenda kufuuka nga His Excellency n'abantu bennyini abasomye abagenze Makerere batono nnyo abayinza otuuka ku level ye so is an anomaly
So his excellency si kintu kya bulijjo nkigenda kukola ki kugwawo buli kaseera buli society gy'onoogendamu egenda kubamu abantu nga ki nga his excellency abavuddeyo ne bakimekinga tekitegeeza nti bano abasigaddeyo bali okay. His excellency okuvuga escalade okuzimba mansion tekitegeeza nti millions of young people Ugandans abali mu ghettos bagenda fuuka nga ye. Difference eriwo nti systems eziri mu place teziyamba baana bano okufuuka ki nga his excellency kyagala okulwanira okubridginga gap eyo nti buli munnayuganda baasobola okuvuga si kusobola oba ng'olina opportunity oba ng'olina chance kiringa okubeera mu America okubeera mu USA emikisa gy'okugaggawala mingi tekitegeeza nti ogenda gaggawala naye at least you have a chance naye obuzibu bwe Uganda n'okuvuga vitis lutalo ate ng'olowooza motoka eyinza oba yaki ya layisi naye kati okuvuga escalade iyo level ndala. Naye ate nze kambuuze twatandika ddi okubalira obugagga bw'eggwanga ku muntu asobola okuvuga emmotoka? Nze nandirowoozeza nti twafuna Alliance in Motion Global nze nandibadde ndowooza tugambe mu Uganda tuyina railway station oba zi train ezitujja ennamanve paka eggulu tugambe nti buli munnayuganda asobola okukolera emityana ng'abeera Jinja awo twandigambye ensi yaffe ekoze eki ku mulembe guno ensi yaffe ekoze eki ekulaakulanye naye bwe tuba tugenda kulondamu omuntu omu tugambe kubanga ono ye ku lusozi gundi ayinawo ennyumba ensi yaffe ekulaakulanye mulimu munene ogw'okukola. Tulina bulumi tukulinako obusungu yamaawe temulabanga mugamba nti batta abantu. Kyagulanyi njagala kwogera kino ng'ensi yonna ekiwulya loud and clear kuba siwakanya Katonda. Just in case nobeera president w'eggwanga lino, just in case kale ne wendaba ng'osemberera nyambala bomu n'enfa naawe eggwanga ne lisigala nga liri safe. That is my word. Oyo ye Jennifer Full Figure akugambye nti ye ali willing okufa ne his excellency. Wanyika saying nja kufa naawe actualize nza kitade ku record nti just in case kankoso limitwe just in case alaba nti agenda kufuuka president ajja kumujjawo ajjamu kuba bomu. Bino bigambo bye ngali serious teyekwese biri ku record naye njaga kuweereza Jennifer Full Figure message plani zo tani kuzitegeka kuzomya agenda kufuga ate kigenda tuukawo mu bulamu bwo ng'oli mulamu ajja kulabako ku byafaayo agenda kulabako ku mukulembeze w'eggwanga okitegeera owokubiri ajja mulabako so plani tani kuzitegeka yonna gy'ogenda okujja by'ogenda okukozesa abijjeyo tani bikuŋŋaanya kubanga kano ke kaseera oba weetaaga fundraising gitandike essaawa zino koza omuyaya agenda kufuga okitegeera naye ate nga muganda wo ayolesezza obutiitiizi obwa waggulu butya kubanga bwabanga ayimiridde ku mazima nti ye tafudde yani afuga as long as it's a peaceful okitegeera nga buli kimu akyagala ng'ayagala eggwanga lye yalwali teyagala bigambo bwe biti teyandifuddeyo ani azzeeko teyandifuddeyo ani afuga yandifuddeyo ku kwagala ggwanga lye. oba onyumidwa vidiyo eno klinga ku screen wano olabe embeera oba moments ezafuula his excellency President Bobi Wine gwe bagenda okujjawo Full Figure gwe bagenda okujjawo ezamufuula okubeera very famous okubeera popular nga bannayuganda bamwagala nnyo tujja bala mu vidiyo eddako. Peace.